So we are with Mauricio in Feira de Santana in northern Bahia, and he is going to install a climatizador for us, which we have just purchased because we had an aftermarket air conditioner on this Kombi, and that was giving us all kinds of problems, and it was drawing a lot of power. So many people recommended to us to invest in a climatizador, which is this one right here, and this is the best one on the market. And so this is what we're here today for, to get installed right above the area that we sleep in, which is this area. So it's going to be installed right up there. And of course everything is powered by this solar panel, which we had installed many months ago as auxiliary power for this Kombi. Lots of LED lights, as you can see up there. There's some down here as well. It powers the refrigerator, the pump for the water, these fans that we can have going at night. So another project is to install this 2-burner stove and oven right around here. This Stepney is going to go back on top of the roof rack, so this area is going to be just for that. It's either going to be fixed or we're going to have it slide out when cooking, and then slide back in and locked when not in use. We've seen different people use it in different ways, so let's see how that works out. Boa tarde. Boa tarde. You know, so life is short, and I was just talking to Mauricio and his wife, and they were telling us stories about all kinds of other people that they know that travel in combis and motorhomes and microbuses and etc. And every one of them, without fail, they say are so happy traveling because they're not attached to things. They're actually addicted to making memories and meeting interesting people and visiting interesting places. So there's a very good chance, I was telling Elsie, that after this project, maybe 1 or 2 small projects are left on the Kombi is really ready for long-term travel. So we may end up just doing that, you know, either locking up the house or renting it out for 3-4 months at a time, or inviting a family member to come and stay and house sit for us while we travel for 3-4 months at a time, and then come back to recuperate a little bit and then repeat. Very likely that's what we're gonna do.
So this version of the climatizador is inspired by Resfriar, which is a Brazilian company. It has a touch screen, it has Bluetooth, it has a remote. You can actually operate this thing using your iPhone. It's got an internal water tank and it's got an external water tank as well, which you see over there. This thing is like the latest and greatest, and this is the one that Mauricio told us to buy on Mercado Libre, and that's exactly what we did. She showed me a group of people that came as soon as they came for this place, and they was here for 5 months, helping with cleaning and the grass and everything. Que legal. And when they left, they was crying. 5 They was like, meses? oh. Wow. Yeah, because they was building something on the Kombi, and as long as they doing that, the people was helping, cleaning. Porque sua coração é coração da família aqui. Sua filha, seu marido também é aberto. A energia aqui é positiva. Ah, que É por isso essa família mora aqui para 5 meses. yes. Essa detalhes é muito importante. A gente, na verdade, a gente acaba abraçando todo mundo que chega e aí adota. E quando vai embora, a gente fica até meio sente falta, saudade. E eu disse, a gente tem que trabalhar um pouquinho mais disso, porque vai ter pessoas vai, chega e vão, né? E a gente tem que... Senão vocês vão sofrer todas as vezes, né? Dona Rosa mesmo. Eu acho que é a melhor solução. Porque assim, quando for cozinhar, vocês precisam daquele calor aqui. Que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a tua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Amor, abraço pra Pepe. Beijo também, beijo. Transforma minha vida, Oi, Elsie, eu quero um cachorro, por favor. Um pequeno cachorro, só um. Só um. So this fruit, I think, is inherent to Brazil. I don't know what it's called. I'm going to ask Kelsey in a minute, but this damn thing is so delicious. Looks like a star. So what's this fruit called, Elsie? Carambola. I think it's inherent to Brazil. I've never seen this fruit before. Maybe you guys have. Maybe. I just don't remember.
This thing is delicious, It is. right? Whoops. It's juicy. Very juicy. Isso aqui também é com licuri. Um pouquinho. Aqui tem ali o pé. Oh, look at those. That one is little coconut. Oh, look at that. Look at this. So Anna is using a gambiarra to bring these fruits. É literalmente gambiarra. Yeah. Eu gosto And it assim, works like a charm. Look at that. Fecha de lado, né? Peraí. Oh, que legal. Look at that. Nossa, e essa parte é tão difícil de fazer, né? Se for fazer desse jeito. See, this is like a bobbin for wires and pipes. And Oh, yes, it is. Yeah, Actually, that's he right. made. You know, Brazilians are so creative. Eu quero fazer um fogão a lenha aqui. My love. Oi. Muito obrigado. And here we have Amora, who loves to eat coconuts. Só gosta das vermelhinhas do pé de lá. Ela vai certinho, come. Sabe que é doce? Toma, velho. Pensa, não tem que me diga que os bichos não pensam. Amora ali. Olha ela olhando, tipo, o que vocês estão vendo em mim? Tá olhando a Amora. Tá pesada, viu, véi? Rapaz. Você trabalha a noite toda? Até 1 hora da manhã. Eita. So Elsie just decided to surprise me with this cockatiel, I believe it is. What's it called in Portuguese? Calopsita. Calopsita. And she sings a lot, right? Is he? It's a he. He's a man. É! O papai vai ensinar você a cantar música indiana. Indian songs. I wanted a dog, and Elsie doesn't want me to get a dog. So she quietly slipped out with Anna and came back with this guy. That's okay. We'll get a dog as well. Ah, não é. Sim, bebê. Você é muito lindo, bebê. Assim. Que é, meu amor? Vai se acostumando com essa câmera aí, porque vai ser sempre assim. É o que, menino? É o que você tá gritando aí? A moto tinha uma parada de plástico com um mapa.
baixo daquilo para não molhar com a chuva assim. Encostava, olhava. Conta aqui rapidinho. Então, fizemos novos amigos em Feira de Santana, nossa nova família, né? Aqui é o João, aqui é a Ana, aqui é o Maurício e a mamãe Ana Paula. Nossa nova família em Feira de Santana. Olá, meu nome é Maurício, aqui é Ana Paula. Eu sou Ana. Essa é a minha família. Oi, eu sou João, Ana. Que vão estar a bordo do nosso motorhome Dendê e vamos viajar esse mundo inteiro. Até você, se você quiser montar um motorhome ou fazer uma manutenção, é só falar com a gente no nosso Instagram, que é o da Fonseca Motorhomes ou Na Estrada com Dendê. É famosíssimo. É uma